హలో అండి, వెల్కమ్ టు జ్యోతక్క కిచెన్. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే మటన్ కర్రీ అండి. అందరికీ ఇష్టమైన మటన్ కర్రీని నేను ఏ విధంగా చేస్తానో చేసి చూపిస్తానండి. ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకే చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అలాగే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ముందుగా ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ని ఇందులో వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయ్యాక వీటిని తీసి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ తీసేసాక ఇదే ఆయిల్లో ఒక 4 లవంగాలు, ఒక 3 యాలకులు, ఒక దాల్చిన చెక్క, పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోనే 1 స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి. రుచికి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకొని మటన్ని ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఇందులోనే 1 స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ని ఇందులోనే 4-5 జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని మిక్సీలో వేసి పేస్ట్లా చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. వన్ స్పూన్ పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి.
ధనియా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అలానే 1 స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకొని చివరిగా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే మనకెంతో ఇష్టమైన మటన్ కర్రీ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ టు జ్యోతక్క కిచెన్.